Okay, Mark chapter 5, verse 1 down to verse 20. Let's read responsibly. I read verse 1, kamo sa verse 2, and then sa verse 20, atong pagadunganan. Okay, say amen if you're there. Then the Bible says in the book of Mark chapter 5, verse 1, and he came over unto the other side of the sea, into the country of the Gadarenes. And when he was come out of the ship, immediately there met him out of the tombs a man with an unclean spirit, who had his dwelling among the tombs, and no man could bind him, no, not with chains. because the men had been often bound with fetters and chains, and the chains had been brought asunder by him, and the fetters broken in pieces, neither could any man tame him. And always night and day he was in the mountain and in the towns, crying and cutting himself with stones. But when he saw Jesus afar off, he ran and worshipped him, and cried with a loud voice and said, What have I to do with thee, Jesus, thou Son of the Most High God? I adjure thee by God that thou torment me not. For he said unto him, Come out of the man, thou unclean spirit. And he asked him, What is thy name? What is thy name? And he answered, saying, My name is Legion, for we are many. And he besought him much that he would not send him away out of the country. Now there was there nigh unto the mountains a great herd of swine feeding. And all the hills besought him, saying, Send us into the swine, that we may enter into them. And forthwith Jesus gave them leave, and the unclean spirit went out and entered into the swine, and the herd ran violently down a steep place into the sea. They were about 2,000 and were choked in the sea. And they that fed the swine fled, and told it in the city and in the country, and they went out to see what it was that was done. And they came to Jesus and see him that was possessed with the devil, and had the legion sitting and clothed and in his right mind, and they were afraid. And they that saw it told them how it befell to him that was possessed with the devil, and also concerning the swine. And they began to pray him to depart out of their coasts. And when he was come into the ship, he that had been possessed with the devil prayed him that he might be with him. howbeit Jesus suffered him not, but saith unto him, Go home to thy friends, and tell them how great things the Lord hath done for thee, and hath had compassion on thee. Verse 20, and he departed, and began to publish in Decapolis how great things Jesus had done for him, and all men did marvel. The greatest miracle happened. The greatest miracle that happened. Magamputa, dalaygon, magagahon ng mga Diyos, Lord, salamat sa mga kayo dyan. Salamat sa panalangin, yata, ganito na mo, Lord, I pray, ngayon ka matagos. Manalangin ay matagusan. Sa iba kami Ginoo, sa mga kalapasan ng mga himo, sa pulong, sa buhat, singo man sa mga Lord God. And bless your servant, Lord God. I know, Lord God, this morning I am not worthy to stand here. But thank you for your grace, Lord God. Thank you for your goodness to us. I pray that you would bless this message this morning, Lord God. Ayaw tanawag Ginoo, Lord, ang mga kalapasan ng mga nahimo. Ayaw tubuting ng mahimo sa inyong babag sa panalangin ng inyong taga, Lord God. Bless the message this morning, Lord. I commit all these things in Jesus' name. Amen. Thank you. This is the ang Sunday School ganina sa adult Sunday School ni Brother Noel in John chapter 3 verse 16 ang title, The Greatest. Ano minaw sa Sunday School? Why tawag ang Sunday School ganina? The greatest. Unsa? But remember mga exhort,
Ang Sunday school ganina, it talks about salvation. It talks about salvation. How a person got saved. But this morning, my son, our topic is the greatest miracle that happened. Because people nowadays, they are seeking a miracle. Di ba? Ang mga tao karon nga panahon, mga igsoon, nangita og milagro. Kung asa ang milagro, tua ang panon sa katawhan. But always remember this, the last and the great miracle that happened in your life is when the day you get saved. Yan naman, lisod kay kaluwason. Kita nga mga tao, lisod kay kaluwason. Why? Because of pride. Pagtuo lang. Kanara. Ariwin niyo. Makalangit na ko tungod sa akong pagtuo. Asa yun? Is that it? Ikadawa not only pride, self-righteous. Wala ko kinahanglan o Ginoo. Buutan ba ko? Diba? I don't need God. I don't need Jesus. I don't need Savior. I can go to heaven through my works. I am righteous. I never commit mistake. Are you listening? Oh. I can save myself. I can go to heaven through my good works. Ayun tao to. Self-righteous. Thirdly, unbelief. Dili matuod. God? Who is God? Jesus? Who is Jesus? Una kong yung tanawang mga igsoon, ang tao lisod kaayo luwason. Kung sa ingon ni Jesus Christ ngadto sa taong dato, one of the story in the Bible, in the New Testament. Yan gingnan ng mga ang taong dato, lingon sa, lingon si Jesus na sundaw siya nasa 10 Commandments. Yes, Lord, ako na lang gisunod. Bata pa lang ko, gituman na ako siya nasa 10 Commandments. Tiyo mo? Diya palang daan. Makita na nimo ang duha kabutang sa iyong kinabuhi. Pride and self-righteous. Di ba? Then, ingon si Jesus Christ. Then go. Sell your goods. Sell your position and give it to the poor. So, sa gihimo sa taong dato. Talikod, yung nilakaw, mo tanang ko. Kasi ingon ni Jesus Christ na siya mga disciple, it is easy to a camel enter into the eyes of the needle. Masayon papuno sa usa ka camel pagsulod sa mata sa dagom kaysa usa ka dato pagsulod sa gingarian sa Diyos. Because sometimes mga igsoon, whether we like it or not, in the people nowadays, which wealth will be their God. Diba? Kung ikaw tanawin karong panahon ng mga igsoon nga ang mga kabtangan, ang kwarta, mo'y ginhimo nilang Diyos. Look at what is happening in our government today. They are not talking 100, they are not talking 1,000, but they are talking billions of money. Tapos taugon lang nilang basura. Imagine mo na, billions of money, basura lang ang tawag.
Kung sa baka, kung valuable na kabutan, it is more than billion. Yeah? They are talking about it, basura. Itapon mo nga yung basura dun pinasaldi ko. Diba? Billions of money, basura. Nakita nga mga tao may napuno sa basura. Inigbaha, kita mo'y matamhakan, tampukan sa basura. Kaya wala. Pwede mo ng Bible, may simple na kayo sa Ginoo. Mas sayon pa sa katamin pagsulod sa lungag sa dagom kaysa dato pagsulod sa giharian ng Diyos. Ha? Muna ba yung son? The greatest miracle that happened into your life is the day when you got saved. Ay lisod kay kaluwason. Lisod kay kapatuhuon. Ha? Lisod kay kaagnihon ug langit. Ha? Ayun ni. Ha? Kanya to so wala pa ka naluwas, wala pa ka nakaangkon kay Jesus Christ. Imbitaron siguro ka pagsigma, daghan kay kagrason. Daghan kay kagalibay. Tinuod dili. Di ba? Uy, pasalamat ka nga dunay nag-invite nimo going to church. Ha? The best place you go on Sunday is the church. Ano pasalamat ka kung mo imbitar nimo. Diba? Daghan, pagitaan ba natin daghan kayong alibay. Di man sa nato mabasol ang mga unbeliever, di ba nato sila mabasol? Kaya mga Kristohanon gani, hindi mo makita ang simbahan. Unbeliever pa ka? Are you with me? So we cannot blame them. Yeah? Membro gani simbahan, kinahanglan pa ni mo invite doon? Kinahanglan pa ni mo bisitahon para patuog simbahan? Membro na ha? But remember this. It will not happen in this church. I will not visiting the house of the member to invite them to come to church. Why? We teach our member to be responsible. They are a member of the church. So no need to invite them to come to church. Yeah? Member mo ka. It is your duty and responsibility to come to church. Because you are part of the church. You are a member of the church. You have responsibility of the church. Huh? One time doon ay mga niabot din sa tuwa it came from the other churches. Sa kadlaw na, nag-celebrate ang ilang church o church anniversary. Ako siyang gignan. Ikaw, di ka mo adto sa inyong church karong Sunday? So, nga rin ba, Sir? Ikaw, church anniversary man ninyo. Ay, hindi nila giimbitan. Pinangan ba di ka imbitan ng church anniversary? Namembro ba? Huh? Maybe there are times or there are cases I will drop by in your house. Not to visit you, but to remind you that tomorrow is Sunday. Come to church early. Is that it? Yeah? Malipay man siguro mo na muadto si pastor sa inyo ang balay, no? Hindi kayo magkakita ganyan. Kanino ni pastor, murag kolektor, yung pastor. Malipay. Manira dahil tindahan, manira dahil pultahan, mayroon dahil ina, wala. Kawai, manay gunay, di pastor, di kayo. It is a blessing if your pastor will enter into your house. Because the pastors is not the devourer. Maybe mukhaon lang, mahurot ang pagkaon, but he is not the devourer. Huh? He bring blessing for you and your house. Huh? What is the greatest miracle happened to the saved person? Ito kita sa story mga igsoon. Usa di katao nga nasudlan og daotang espiritu.
Imagine niyo? Sadya kipangutan na siya ni Jesus Christ. What is thy name? Kung sa tubag niya? Legion. It means, it is a group. Ha? Grupo. Oh. Kunya kay demonyo man ang nisulod niya, so it means legion, it is a group of demons. Okay mo sa Bible? How much? 2,000. Imagine nimo ang tao nga gisudlan og 2,000 ka demonyo. Sige daw. Kasi gidemonyohan diri. Kita gani mong tao niwang niya dako kay kaon na gidemonyohan na. Ayaw na review ka, ayaw. Dili man review yan kanang lantanod. Ha? Ang Bible na iso nagingon, bisan kapila pa siya higtan, dali ra kaayo niya bugtuon ng higot, mura lang og hilo. Ibang ka ng 2,000? Ha? Oh. Legion, kung sa Romani, it is composed of 2,000 Roman soldiers. Yung when we talk about Roman soldiers, mga igsoon, dili lang nabasa-basa. Bisan gani, og simple nga sundalo lang siguro, gani, di ba? Oh? Diba? Nya, unsay trabaho aning gisudlan og demonyo? Magsigid siya git. Ano yun ang Bible, oh? Oh. And then, magsigi og samad-samad sa iyahang lawas. Ano? Kita mong tao nga daghang bunog na gidemonyohan, ha? Kita mong tao nga nagisi ng kilay, nangabunog na, gidemonyohan na, oy. Ha? And boys, also, beware. Don't put, ingon ang Bible, ha? Don't put any mark or any cutting of your skin because it is an abomination unto the Lord. What it means? Ha? Don't put any tattoo or tusok sa inyong dalunggan because it is an abomination unto the Lord. Saan ang abomination? Gikaligut-gutan, gidumtan sa inyo. Labaw pakas na sudlag, demonyo, anak. Oh. Ingon din mo, kamong pagkasuway, hala, panuway mo. What is the greatest miracle happened to the saved person? Three things this morning. Number one, the greatest miracle that happened to a saved person, he was cured and saved. Kung imong tanaw ng text mga igsoon, sa atong ibasa in Mark chapter 5, makita nimo dinha nga naayo siya. Ya? 2,000 ka demonyo ang nigawas di kaniya. Usab gyud sa nila pagtibaw ng 2,000. 2,000 ba to kubok baboy ang na dito? Wala mo ba dili daw mo sila mukaog baboy kinasudlan daw demonyo? Unay rason sa uman? Ngano dili sila mga og baboy, dili mo kaog baboy kay nasudlan ng demonyo. Nalimot sila nga this happened 2,000 years ago og ang tanang baboy nga nasudlag demonyo nangamatay.
Doon na sa ka masakiton, nagto siya sa doktor. Ibawalan na siya sa doktor pagpakaon o kanang karning baboy ba. Na ang gi-recommend sa doktor niya seafoods. Diyan magmayo ng kaon ng seafoods kanang mga mananap sa lagat na ulang ulit. Paguli niya sa ilaha, yang ikuha yung baboy, iyang gidalat-dagat, iyang gitudluan og lamoy. Ha? Itanong mo, kita mo ito paagi. Kibaw kang bawal, kibaw kang sayog, kibaw kang di makaayon di mo di mo buhaton. Ha? Ang imo lang is pangitag excuse, pangitag alibay. Yan ingna ko sa yung loso ng tao. Diba? Lisod kayo ta luwason. Muna, kung nakluwas mang kakaroon kong, lang. Kata kong luwas. Dili mo di masabot ka na ka sa Baptist Church, you are saying. Ha? Not Baptist or saved. Not saved or Baptist. Ha? Kasi may yung luwas na ko langit, na ko nga na, Baptist Church. Huwag ka madimunyuhin. Kung nadimunyuhan ka ba? Ha? Sud kay taluwason. Ha? But this, karawang, ang Bible. Beginning verse 1, and he came over unto the other side of the sea into the country of Gadarenes. And when he was come out of the ship, immediately there met him out of the towns a man with an unclean spirit. Mojoy unang isugat niya. Ha? Mojoy unang ni-welcome ni Jesus Christ. May paning giyawaan. Di ba? Na mga tao karon lisod patuon sa Ginoo, pero ang Bible ningon, even Satan believe in God and tremble. Ano na? No? Na tao karon lisod patuon sa Ginoo, pero ingon ang Bible, ang yawa mituo sa Dios og nagpangurog. So ang tao nga di mo tuo sa Dios, labaw pas demonyo. Ang di ka na. Kadang sana. Hindi na sila pwede dito sa impyerno. Ano mga tawhana? Di na dawaton sa tanas. Tadlok sa tanas pulihan. Ha? Verse 3. Who had his dwelling among the tombs and no man could bind him, no, not with chains. Diba ka na? Bisan pagkadina. Pinsa matay tawhan na makabukto o gadina, oy. Sabagay, 2,000 kadimonyo. Ha? Because that he had been often bound with fetters and chains, and the chains had been plucked asunder by him, and the fetters broken in pieces, neither could any man tame him. Ha? And always night and day he was in the mountains and in the towns crying and cutting himself with stones. Kabantay mo itong rally last Sunday? Diba? Kung sa'yo gidala sa mga tao. Bato, di ba? Ngayon sa ilang libuat, well, nagdalag bato. Gasyagit. Ganyan bato. Ipang-demonyohan to. Kita mo ka ng rayot-rayot. Diyaw sa kalabanan, dalhon ng mga batanong mag-rayot-rayot. Bato. Then sagit-sagit. Matawhana, mga demonyohan. But when he saw Jesus afar off, he ran and worshipped him. Pagkakita niya kay Jesus Christ, layo pa lang. Ha?
Gadagan na siya. Paduol. And he cried aloud with a loud voice and said, What have I do to thee, Jesus, the Son of the Most High God? Kapag mo sa iyo niya? Kasi akong ikalagad niyo. Pero pahimong tanaw, may panggidemonyohan, tarong pagpangpusit kaysa tao nga normal. Ha? Kung siya kung ikaalagad mo, anak sa labing halangdon ng Diyos. Pero kita, ningon din siya, I adjure thee by God that thou torment me not. Gahangyo ko. Sabi sa Diyos, na dili kunimo lutos. Dili kunimo pasakit. For he said unto him, Come out of the man, thou unclean spirit. And he asked him, What is thy name? And he answered, saying, My name is Legion, for we are many. And he besought him much that he would not send them away out of the country. Now there was there nigh unto the mountains a great herd of swine feeding, and all the devils besought him, saying, Send us into the swine, that we may enter into them. And forthwith Jesus gave them leave, and the unclean spirit went out and entered into the swine, and the herd ran violently down a steep place in the sea. Then Loksuta nga rin sa verse 15. And they come to Jesus and see him that was possessed with the devil, and had a legion sitting and clothed in his right mind. Tanawa, notice the word. And they were and not only that, mga Lord. Verse 18. And they that saw it told them how it befell to him that was possessed with the devil, and also concerning the swine, and they began to pray him to depart out of their course. Panawa kung sa kabaliktad ang mga utok. May palagi ang gidemonyohan, di ba? Ni-welcome pa kay Jesus, di ba? Isugat, ni-welcome. Oh, pingon pa kung siya kung ikalahagad niyo mo. Nademonyuhan na ha. Pero tanawan ang mga tao na oh. Nakita na nila ang tao nga nademonyuhan, nakita na nila nga maayo na nindot kag sinuluban. Naana sa insaktong pangunahuna, and then the Bible says they were afraid. O dili kay igo lang, naghangyo pag yun sila kay Jesus Christ. Lord, pwede ba muhawa na kadiri sa amo? Kinsa man rin mga buang-buang ng kalakiha? Kinsa man rin gidemonyohan ng kalakiha? Diba? Wa ka ito ni bali ng mga demonyo nga ito nila. Nasa insaktong pang-isip. Nindot na kayong sinina, nindot na kayong postura. Huh? Dili na katong mga gisi-gisi na pantalon. Dili na katong mga sinina nagipang-promote sa mga bayot. May nindot kita musulog, musabay ta sa trending, musabay ta sa uso, wa ta kay balo, kinsay nagpa-uso ana. Bayot din nagpa-uso. Nasabay ko ka. Gasulog ko ka sa ilang gasuluban. Yang saan ka? You're only following the trend. Huh? But notice,
promoted the trend? Who promoted that viral fashion? Diba? Nahablok sila. Sa una nga naapa sa yawanon nga pangisip. Kung na nahitabo karon nga panahon, makitaan kanila nga naa ka sa simbahan. Ibuli kanila, oy. Ikubuloon din mo, oy. Ibutan din ka. Pero nawa, naapa ka sa bugoy-bugoy, naapa ka sa rayot, naapa ka sa wala nagkadimao nga mga bisyo, wala nagkadimao nga kahintang, napermente sa kagubot, napermente sa kaguliyang, bilib kay sila nimo, pakpakan kanila. Biliban ang mga tao. Mata ba ganito kayo, pero isong na. Permente na, away. Biliban ang mga tao. Di man po sugaron, pero sa di nakabot 20. Bilin! Pero nagtinarong ka, nindot kay kagpostora, naaka sa simbahan, di paibawaan nga nila, nga naaka-permanente sa simbahan, wala na kanisabay sa uso, sa trend nga mga fashion, imuhang postura nindot na kaayo, gwapo na kay katanawon. Uy, yaga-yagahan na yun ka. Ibuli na yun ka. Muna na itabo. This is happening 2,000 years ago and is still happening nowadays in this generation. Huh? You know what? I preached this message last September 11, 2016. And I repeated it again now. Ilan na ka years? 10 years. 5. 9 years or 10 years, more closely 10 years. And it is fresh and still applicable because still happening in this generation. Isn't it? Huh? What is the greatest miracle happened to the same person? He was cured and saved. He was cured and saved from the power of sin. Huh? Naluwas na og maayo na gikan sa gahom sa sala. Dili na siya ulipon sa pagpakasala. Dili na ta ulipon. If you are saved this morning, you are not bound with sin anymore. You are not the bondage of sin anymore. Dili na ka ulipon sa sala. Ang gahom sa sala, nag-ayo na nimo. Wala na'y gahom ang sala sa imong kinabuhi, sa imong pagkatao, because the Lord Jesus Christ defeated it. You are now a new man. But that doesn't mean nga dili ka makasala na gyapon. Pero you are not bondage of sin anymore. He was cured and saved from the power of sin. He was cured and saved from the pleasure of sin. Ang tinuod nga luwas mga igsoon, dili malipayon. Labi na pagbuhat og sala. Ang tinuod nga luwas. Pero kung ikaw, Kristohanon ka, you claim that you are a Christian, and then you are enjoying doing sin,
malipayon ka, nag-enjoy ka, pagbuhat og sala. Just check your salvation first. Because a true Christian or a true saved, dili na niya pleasure ang sin. Because he was saved, he was cured and saved from the pleasure of sin. Pero kung hangtod karon gadua-dua lang gihapon kag sala, hangtod karon gahimo lang gihapon kag sala, you must check your salvation with. Kaya ang tinuod nga luwas, miserable. Dili mahimutan. Labi nang nakahimo og sala. Di kay mas malipay ka nung you claim that you're a Christian, kanya kadiha nakabuhat kag sila, maragwa nimo. Proud pa kay ka? There is no guilt in you. Kung sa klase ng Kristiyano. Tinuod ba kang aluwas? Na you are continuing doing in sin? Nabito'y kanta na nagingon, ang sala, hidumtan na mo, dili na mag-usab kami. Kanya kay, baligon mo natin pagkanta. Ang sala, ginuntan na mo, dili na mausab kami. Kasi nakasabot sa ginuntan. Ano siya lang ginuntan? Gisundan. Uli dito, sige kagnunot na ko. Ano ba? Ginuntan. Gisunod-sunod. Nga instead magmahay, instead mag-guilty, instead na mahimong miserable, there is no remorse in them. They are enjoying doing this. Wanna check your salvation out. He was cured and saved from the power of sin, from the pleasure of sin, and from the penalty of sin. The Bible says in John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. In Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus. We are not now under the sin. We paid our sins. Jesus paid our sins away. Manang dili pwede mawala ang imong kaluwasan tungod kay dili ikaw ang naghimo sa imong kaluwasan. That's why we will stand and believe the one saved always saved. But a lot of Christians are allergic the word osas. What is osas means? One saved, always saved. Kaya mawala daw ang kaluwasan. Nga nang mawala man ang kaluwasan, hindi man kita naghimo sa itong kaluwasan. We cannot lose our salvation because we never make our salvation.
ang naghatag sa atong kaluwasan. No? Hindi na ka ma-impirno, ano man. Libayan naman ni Kristo ang imuhang sala. Pero kung ganahan ka, ilakaw. Ay, mabuot mo kung gusto kang magantong impirno. Pati naka-welcome dito. Because ang di ba official sa gingon din, no? You are sealed with the Holy Spirit of promise until the day of redemption. Gisilyuhan na ka. Sinang pasabot, gipanag-iya na ka sa Ginoo. Naana kay tatak. Gipanag-iya na ka sa Ginoo. Wala kung gusto kang muadtog impierno sa gate palang daan, di na ka pwede dito. Kay dahi na ang lugar nimo. Unauthorized person na ka sa impierno. Because you are sealed with the Holy Spirit of promise. He was cured and saved. What is the greatest miracle happened to the saved person? He was cured and saved. Number 2, he was changed and sanctified. He was changed and sanctified. Tanawa, look at our text. Mark chapter 5. Verse 15. And they came to Jesus and see him that was possessed with a devil, and had a legion sitting and clothed and in his right mind. And they were afraid, and they that saw it told them how it befell to him that was possessed with the devil. And also concerning the swine, and they began to pray him to depart out of their cause. And when he was come into the ship, he that had been possessed with the devil prayed him that he might be with him. He was changed and sanctified. Nausab. No? Kung nabalaan. His clothing was changed. Since kaniyan to ang tudgaron, balik-balikon din ako. As long that you are in this church, I will teach you how to dress up properly. Naadi mo likoy. Let us wear our best dress when we go to church. Di man na siya bag-o, di man na siya elegante, at least presentably at tubangan sa Ginoo. It will glorify God. Ayaw man tinilig sinuluban ang Ginoo. Sa ibita, matubang tag-mayor, matubang tag-congressman, matubang tag mga opisyalis. Grabe ta maka-dress up. Pero mabot natin nagsimbahan, ato lang natin nila ng Ginoo. Hindi man kinahanglan niya bagko atong sinina. Hindi kinahanglan niya elegante para minti atong sinina. Wear a dress that glorifies God, not please the eyes of people. Kaya mga young people na malalaki, tutulungan natin nila how to dress up properly. Dili porkit mga lalaki ni sila, basta-basta na lang ilagay pagsulod. No. Granting mga gwapo naman ni sila, ba? Pero kung ato ni silang suloban o tinarong, pasulobon nilang tarong, mas mulap sa mo nilang kagwapo. Labi nagtarong po ng tupi. Mulutaw ang kagwapo. Pero mag-unsa man ang imong kagwapo, kung ang imong tupi, tinambay. Kung ang imong sininaan, binayot. Kung sa man na imong kagwapo,
May mo kang gwapa. Ha? Tudluan. Ulit tao na good. May lang mo diskarte niya, di ka manulop. Ha? Sa gugma pasali, pero sa bugas dili. Ha? He was changed and sanctified. His clothing was changed. Check your dress. Check your clothes. No. Pagsigid ang panaway sa uban nga mga grupo, sa uban nga denomination nga dili luwas. No? Mga kulto, mga wrong doctrine. Pero tanawa, ilang sinuluban, mas tarong pa kaysa tuwa. Di ba? Kita manulong mo lagi. Unbeliever. He was changed and sanctified. His clothing was changed. His character was changed. Sadyang maluwas sa mga igsoon, dapat mausab ang atong karakter. Tanawa kini nga tao nga gidemonyohan ho, sa diha nga nakaampon siya kaluwasan mga igsoon, sa diha nga nikagyo na ang demonyo gikan niya mga igsoon, nausab ang iyahang karakter. Kung ang Bible nag-describe kani adto nga naa lang siya permanente dito sa ngit-ngit kada gabi ga syagit. Ha? Permanente lang gapangita og away. Pero nausab siya. He is now in his right mind. Oh. Kabantay mo itong maghubo diri tanan. Si Marmar, ha? Marmar, ha? Oh, vlogger na. Na sa Bohol. Oh. Mga paborito daw niya ang pagluto. O sa kamangita na. Naglidlid, kita ko naglidlid siya tumuting kahoy. Galuto siya og gulay na sinangag. Nanti kang gulay. Sa kamangita na. Tarong na. Nindot na kayo ang sulob. Pero na yung mga tarong pangisip ko eh. Halos maghubo na lang po. Are you with me? Huh? You must to be careful. No. Maybe you can do it inside your house, inside your home, or inside your room. Huh? But you do it in the public. Huh? Character was changed. Kadagang Kristohanon garo, mabta nang maano ta sa kanang ano sa mga silingan sa mga nga magrelihiyon na may nausang. Ano man namatasan man nausang. Marites lang yapon. Basta guliro lang yapon. Way nausag. Garbuso lang yapon.
He was changed and sanctified. His clothing was changed. His character was changed. His comrades was changed. What it means? Ha? Ang iyang mga kuyog, ang iyang mga amigo, ha? Ang iyang mga barkada, usab na. Nga naman siya eksaktong pangisip. Kung ikaw wa pa nag-usab ka sa imong barkada, maura gyapon imong kuyog, mga basalog puliro, wala pa ka in your right mind. Wala pa ka sa eksaktong pangisip. Ha? Talangan mo Bible. Verse 18, when he was come into the ship, he had been possessed with the devil, pray him that he might be with him. Lord, bukuyog po ninyo. Lord, gusto ko nga kamo na ako ang bagong mga kuyog ron. Dili na katong mga butbuton, katong mga hambugiro, katong mga pagarpar. Di na katong piraminti lang mangita o away. Dili na katong mga marites. Ang kuyog, dili na. Sila nas marisol, sila nas... His comrade was changed. Muna may insuan kabantay niya. Maluwas gani mo, doon na gani mausap ninyo. Usa sa mawala ninyo ang inyong barkada kami. Muna mawala ninyo. Muna imong i-prepare. Nga naman, opposite naman mo. Ang imong gusto kaniadto dili naman mo imong gusto pa. Ya sila padayon ra man gihapon sila. Ikaw gusto na ka magtinarong, sila gusto nila binuang ra man gihapon. Ang imuha gusto na kang makahuman pag eskwela, ang imuha gusto na kang makita nimo ang yang ma-acknowledge nimo ang sacrifices, ma-realize nimo how your parents sacrificed for you, then sila wala, hindi man nila makita. Kaya ang makita nila, responsibilidad sa gilikanan ng pagpa-eskwela nimo. Tinood ba yan? Responsibilidad sa ginikanan ang pagpa-eskwela nimo, responsibilidad sa ginikanan ang pagpadako nimo, responsibilidad sa ginikanan ang pagpakaon nimo, pero imong responsibilidad ang pagrespeto sa imong ginikanan. Ha? His comrades must change. Nausap na ang mga tao ngayong kuyog ket nagto dili na. Why? Because he was changed and sanctified. Now, what is the greatest miracle happened to a saved person? Number one, he was cured and saved. Number two, he was changed and sanctified. Number three, he is now committed to serve. Or he is now committed for service. Huh? Tanawan mo Bible? Ingon sa diri in verse 18, when he was come into the ship, he that had been possessed with the devil prayed him that he might be with him. Howbeit Jesus suffered him not, but saith unto him, go home to thy friends and tell them how great things the Lord hath done for thee, and hath had compassion on thee. Verse 20, dalawa. And he departed and began to publish in Decapolis how great things Jesus had done for him, and all men did marvel. Did you know the Decapolis is? Decapolis, it is composed of 10 cities.
Napulo ka syudad. Imagine mo naman. Ikaw, pila pa lang ka sityo. Pila pa lang ka purok imong yadto. Ha? But this one, he cannot go these 10 cities if there is no commitment. Kung walay commitment sa iyang side, hindi ka ba? Ha? Hindi ka. He is committed in service. Nakita din rin or siya yung bayata. No? Pagkabalo na watong hoybis na nagbagyo, kanan ko sa ano. Signal number 1, ang lapulap. Mutawag na ako yung baril na oil, diba? Kung ingon tamo niya, pwede i-cancel ang sanat ng cottage. Pero I realize, nanong kaniad to, wapay sakyanan. No? So nga sumon ba nato ang baha, maka-attend ng tag-cottage. Ha? I remember, nag-style nato, nakapalit ng payon sa Save More. Kay cottage to payon silang Madarsam. Basta ilang Madarsam, may sakyanan o wala, uwan din ang ilahan. Kaniad to, o karon, uwanon gina, basta ilahan. Pero never yun nga. Kanya-kanya patagsakay sa unahan. Pero kung natin sa kanya, hindi naman nakaabot o cottage. Kasi problema sa ginawa ni Galapia. But still, because we believe in the power of prayer. Again, sa ako nang ginaingan, as long na doon na pa yung makinuha o cottage, pagpadayon tapulong sa Ginoo sa ilang panimalay panayon. Hindi na ko yung damon because daghan kay mga pag-ampo nga gitubag. Ha? Na kay mga pag-ampo. Ato nag-cottage. No? Tabangan ta nag-ampo dito. Napaniwan ng Bible, the prayer of a righteous man availeth much. And God answered your prayer, not because you pray, because somebody prayed for you. Huh? Kasi hindi sa kaabot eh. Mahadlok to sa uwan. Sa bagay, ingon man ang Bible, we are the salt of the earth. Mauwanan, mahilis daw. Ay asin, lagi daw. But this person, this man, kinsa to nga nasunlan og dawtang espiritu sa diha nga naayo na. Ba? He is now committed to serve. He is now committed for service. Huh? To perform the goodness of God. Asa ka makita na? Pero yung Bible, oh. Ingon si Jesus Christ, go home to their friends. In verse 19. Go home to their friends and tell them how great things the Lord hath done for thee. Huh? Then in verse 20, and he departed and began to publish in Decapolis how great things Jesus hath done for him. Huh? Let us perform the goodness of God, how good God in our lives. We experience the goodness of God. Then how people know how good our God is if we never tell them His goodness. When you perform that goodness of God, you must do good to other people. Kung gusto ka mga igsoon, makita nila
and you want to perform the goodness of God, you must do good to other people. Kung kaniad to, kusmod lagi mong aging, padyang naluwas na ka, mura na kag-politiko. Lagi na maghinangat ang eleksyon mo, smile na ka. Yan mo, kaway-kaway na ka. Ako magsakay-sakay mo mo. Kita na ako sila manawag. Baway na ako. Pasensya na, magsakay ko lakaw lang. Atong ipakita nila na ay Ginoo ang pamasindasin. Atong ipakita nila kung sa kaayo ang Ginoo sa ato. Let us do good to other people. No? He is now committed in service to perform the goodness of God, to preach or share the gospel of salvation to others. Pero September 28, last Sunday, so this afternoon, gospel tract distribution, dinner fellowship, leaders meeting. If you are available, come back this afternoon. Let's distribute tracts. Let's share the gospel. Ano naman? Ano ipakita nga, wala ta na demonyuhan. Mo-share na ta. Di ba? Paayo na tagikan sa pagkademonyo. Di ba? Kung hindi ka mo-share, muragi ako. Yan lang. But it is a personal. Hindi man na pinugsanay. It is a personal. But ato ni gituyo is para pagbanding nato diri sa church mo. Himo na nato kaniadto naman sa una pila maabot bitag 40 no? Diba? Ang attendance sa hospital distribution 40 plus halos tanan. Uyog sa mga bata, pag may kayo uyog. Mas dasig pang mga bata manghatag, manuktok yun og balay. Mga bata manghatag sa una, mga bata musulod yun og balay. Ang mga dagko taon napit krasada ra jud. Kanya hulaton pag yun, mangutana, kung saan din ha? Kung sa patadaan. Pero ni mga bata, di ba recall man dato ito mga video, mga picture sa una mas? Pag na itong mga bata, makita ka natin ang hatag, dito sulod yun sa balay. May bonggo ng tagbalay, kung na bata ang sulod. Nagpasabot lang katong mga bata, mga anghel to. Huwag pa to'y demonyo, pero karong nadagko na, demonyuhan. Committed in service to preach or share the gospel of salvation to others. And then lastly, to please and give glory to God. To please and give glory. Managaingon mga igsoon, in everything you do all for the glory. It's good to please people. It's good. But it's the best to please God and glory to God. And give glory to God. Tanan nga imong paghimuon buhatan na para sa kaindiyaan sa Ginoo. Not only to please people. Every time you share the gospel, do it because you want to glorify God. Because the Bible said in the book of Proverbs, mga igsoon, he that winneth soul is wise. You want to be wise? Win soul for Jesus.
You know what? Preaching the gospel, it is only reinforcement. Our main duty is to win souls for Jesus. Huh? Probably this month or next week, October, mag-start na ta sa ito ang school ministry. Gunog High School and Lapu-Lapu City College. We do that to win souls for Jesus. Yes, we sacrifice. Yes, we spend time, money, effort, or whatever sacrifice you call. But remember, all of that sacrifices are nothing to compare what Christ has done to our lives. The Bible says in Galatians chapter 2, verse 20, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Remember that. The life that now I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave himself. Do not be ungrateful Christian. And do not be an ungrateful child of God. Do not be an ungrateful member of this church. Huh? Be grateful always. How I always grateful to God? I always grateful to my pastor. I always grateful to those people who helped me in my Christian life. Huh? You know what? Dili lang kay usa ka tawo lang ang nagtabang nga mamold ang ako ang Christian life. Daghang mga tao gigamit sa Ginoo para mamold ang akong Kristohanong kinabuhi, and I am grateful to them. Huh? Lain-lain man yung mga tao ang gigamit sa Ginoo nga mamold ang Kristohanong kinabuhi. That's the reason why lain-lain po tungod kay lain-lain sila og tahas sa akong kinabuhi. I always grateful to them. And the very best thing, I am grateful always to my pastor. Because I know he sacrificed a lot for me. Maybe I'm not his favorite, but I know he sacrificed for me. He molded me to become a better Christian. That's the reason why I am here now, standing in front of all of you. Huh? Oh, balik na siya. Wala natin chocolate. Sorry, chocolate ha. Welcome. Welcome. Chocolate ha. Hindi ka manghatag chocolate. Ako hatag ng chocolate niyo. Ada sa shop ko sa ka. Wala ko sa ka, kuhan mo sa ka plywood nga chocolate. Sa shop ko yun. Huh? You always be grateful. Huh? Be a grateful Christian. Why? Because we are saved. Are you saved this morning? Huh? I'm happy that I am saved. I'm happy that my salvation will never be taken away. I'm happy that I will not lose my salvation. I will never lose my salvation because I never earned my salvation. I am not the one who gives my salvation. Huh? And the very important thing is, I'm happy because the demons, huh?
Wala na. Susulod na ko. Wala na ang mga demonyo. Naanay na bilin, demonyo. Na gamay nga demonyo. May kumpiyansa. Basi gitu. Imo nang i-feed up ng gamay nga demonyo dahil sa mong kinaboy, budak ko. Hindi mo na lang si Beelzebub. Ha? I'm happy that demons is fly away. Maraming salamat sa inyo. We always thankful to that. The greatest miracle happened. Ayaw na pangita o milagro. But I experienced a miracle when Brother Noel, I tell you. Patay naman tayo, kung makapag-imilagro ang Panginoon. Bible study ko itong time sa mana. Bible study ko itong time sa mana. Brother Ronald Gold. Pastor, ato na lang daw. Lagod ka ng ilamang ka ng word nga. Pagtubay ko, Bible study dyan. Pastor, ato na lang daw ato. Wala ka sa Brother Noel. Sino daw ato? Ba't ko palang magpasta niya? Mamati yan na magbino. Marag ako takahuman makakuha ito. Dagan di ko diritso sakay kong taxi. Taxi di ko from Punta Inganyo, Mactan, from Mactan Shrine to Southern Island, to Vicente Soto. I cry. Kapag kay balo siguro tong one driver nga murag emergency ni. Why kaya ang driver nangita yung way nga dili ko ako niya diagi sa traffic. Gawa po ko gipangayuan niya mahal. Diretso ko wala. Wala na akong gialihan sa guard. Diretso. Pag-abot ako dito, gitabang na balon ko. Yung mga tao, gatapot na. Nakalagay sa ward, no? Sa ward, gitabang na siya. Okay. Tanong ko sa doktor. Buta kung siya itong buhaton. Siya itong buhaton namin para masave pa ng pasyente. Siya kailangan lang ni madala sa CCU. CCU, no? CCU. Lahi itong ICU, lahi itong CCU. Eh, kanti kong ICC man to. Di ko niya, sir, gano'n din eh. Ang di matatalang. Kuno. Di ko gano'n sa muna mapakandida. Maybe, ugma kung sa sunod na nila, kung makapabot. Mga matapot. Hindi ka kapabot. Doon ko dito niya, ako nang I laid my hands to him and I said to the Lord, prove me this morning. Hawakan ko na ito. Prove me this day that you are a powerful God. Revive. Don't allow that this man will die. Ako, itong tingko. Sama, nagtapo ka mga tao. Ako may nag-rally. Dako, nabaya ko na anong tingkong. Pagkatuntod, na-restriction na ako. Paningon ako, in Jesus' name. Prove me, Lord, that I have power through your name to revive this man. Nabo, kung tuloy mo. Pagkatuntod, na-structure na ako. Saan? Kung ano saan, sir? Sa dalhon ni sa akuan, sa CCU. Ikaw, may pakan, siya ngayon namatay. Siya may po. Ako, gini siya ngayong dito. Masalamat ka, Ginoo. Nakahigipat. Una, kumalangit ka, anto kaglangit, kunya pangutahan na juga Lord kinsa to. Kung katong tawhanan na langit man pod, pasalamati gid taon. Grabe ang kaayo sa Ginoo. Ya, sa lagi kay ulo.
Di wa ka dawat og bayan. Kasi kay kulo yun mina basta di ba minaw pastor ha. Ana. No. Dilipat-lipat lang ba? Kaya ako ba yung abogado? Opo ko na nakaligis niya gud. Diya kay dada maglipat-lipat, gitawagan mi kapag doon mi sa bangko sa Ramos sa bangko sa Ramos. Matang bangko na sa Ramos. Padulong mi sa Ramos, unya ang nakaligis niya kuyog sa abogado dito na ospital, gipapirma na siya dito. Ya siya sad, pirma po dayon. Oh. Pag-abot na mo dito man na. Pirma. No. Yang mo na dito katapusan nilang kita. Kasi di ka maminaw pastor. Kaya gahay ka tumulo. Ang pastor na to sa ay mura na nag-way klaro. Paminaw lang. Paminaw lang. Paminaw lang. Para sa kaigsoon, we are grateful to them. Huh? What is the greatest miracle happen to the saved? Cured and saved. Changed and sanctified. Committed. If you are truly saved this morning, you will committed to serve. Most